Okay, so good evening all of you, and today we are going to have a different kind of a session. When I say different kind of a session, it means the level of explanations that you are going to make on the skits that you have planned. Raghu Aditya, unmute your mic. Yes, sir. So what is your plan of continuation of the skit? How do you think your skit can be going forward? Because this morning during the task force I mentioned that your skit is going to be on a little bit of a hold. So what do you think about that? Sir, if it's on hold, we can, because of some confusions and Sir, I think so we can content in the mix the first part and second part. So by mixing, sir, it will be coming as dramatic story, sir, then it will be interesting, sir. What mixing? What mixing are you going to make? Coffee powder and mix. When we mix it, sir, the first part and the second part, sir. The first part is already complete, that's what I believe. Because we don't have a proper depth in the skit. that is first sequence first sequence, second sequence combine பண்ணாதான் ஒரு part. நீ ஒரு sequence எடுத்துட்டு you are sending us a plot so we can't understand. Exactly. Okay, now we will increase the story now, and we will bring some interesting things inside the story. Increase the story. டெவலப் பண்றாங்க ஸ்டோரி. Okay. Right. Okay. So Kirtana. Exactly 8 days back, I think it was on September 23rd or 24th, I was making the arrangement over here. Mitra was downstairs. Kirtana was the first person to come over here. Okay? I was waiting for people like Kalpita, Ved, Priya, Krishnan. Even Mitra was, Kavin was not there at the point of time. So Kirtana very seriously explained a plot to me. And I was arranging all that. I was stunned while I was arranging when Kirtana was saying, I was stunned. Really stunned. Because Kirtana came up with the horror genre. And the horror genre came up with a story that people are going for vacation, and in the vacation, people experience a lot of mystery. They experience a lot of, admonitions into the mind that cannot be defined, and they die one by one. The point is, in the ghost story, there is no ghost, but it is called as ghost story. So I asked Kirtana, இதுதான் secret then what is, then what is the essence, Kirtana? So that's the essence. It's a ghost story. Hey, who is the ghost? There is no ghost. Then why do we call it as a ghost story, Kirtana? That's a suspense. Oh, okay. So you are going to keep that as a suspense? Yes. And I asked, okay, so who will be the major role? Who will be playing the major role? So that I will be keeping it as suspense. Okay, so ghost is suspense, Kirtana. Who will play the major role is also suspense. How many people, Kirtana? How many roles you have planned? That is suspense actually. Yeah, that is suspense. so what is the name of the plot, sir? Open loose hair is the name of the plot, because when I asked Kirtana to describe the most horror element of that particular skit, she mentioned that one girl with a open hair, and she is going to be the biggest main factor in the story. என்னமோ சொன்னாடா, அதாவது வந்து என்னன்னா, okay, right, so the person who hurts the other person and the person licks the blood of the other person, அவங்க தான்டா கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் இந்த தலை அப்படி 3 தடவை சுத்திட்டு யாருக்கு ஓய் பண்ண போறா? அதெல்லாம் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நான் கூட சொன்னேன்,
வேற தனியா இருந்தா எனக்கு வேற பயமா இருந்துச்சு. நானும் கீர்த்தனா மட்டும் தான் ஹால்ல தனியா இருந்தோம். Kirtana, if we are going to tell the people that the person who is going to get the blood shed out and if it is going to be leaked அப்படின்னா கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவான்? இப்போ அவனுக்கு நீங்க அந்த ரோலை கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான்? So I was saying அந்த லிக்குக்கு பதிலா வேற ஏதாவது மெடாஃபார் வச்சுக்கலாம் கீர்த்தனா அப்படின்னு. You know what? I'll have to think about it. நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நான் ரீவொர்க் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி. So இது வந்து யாம் பெற்ற இன்பம். இப்போ இந்த வையகமே இதை பெறப்போகுது. Okay, jokes apart, I was telling this morning that people will explain plot by plot. So we will better start with Kirtana. So Kirtana has got plot ready. Okay, so far I was kidding her, I was making fun, but she has her own imagination. Nobody's imagination and creativity should be insulted. And jokes apart, now let us hear from Kirtana. Thank you for the team licking me. Cat lick me. Close your eyes. அது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை போட்டு மாஸ் பண்ணிடலாம். Okay, you come and stand near the chair. This chair is the main chair. Everybody is able to see the ghost up there. Everybody is able to see Kirtana properly. Boys and girls. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Wow. Yeah, I can start. So everyone can hear me? Yes, sir. Sir, I didn't describe the characters over here, sir. And I just in the middle of the page, sir, I just say what I just see, sir. It's about the vacations. Everyone over here is a friends, and they have they can even decide this is 4th or 3rd year's vacation, sir. It's just a vacation. Each one has some ideas over here, sir. Each one is texting to them that we can go to this place. They can go to this place, sir. So one person, one student from that camp says that we can go to a village. So here I just mentioned that everyone are there in the city and they don't know that how the people behave in villages and they never see that kind of thing. So they thought that it may be an opportunity that they can able to see them, and then they all agreed that because behind so nearly from that place to where they are going is nearly 50 to 60 kilometers, sir. And then when they are going to that place, they have beautiful sceneries, they have waterfalls, mountains, they can go for trekking. They can able to spend at least for 1 month, sir, the vacation. They just planned like that, and then they just ready, sir. Within 1 week, they just plan to go, sir. So when they are entering to that village, everyone they were polite and they welcomed their students, welcomed the students. And then they asked, who are you, where they are coming from. They all said their details, sir. And after telling that they are a person from a village, they just asked where are you going to stay. Because in nowadays the cities, they have some lodge, rest house to stay, sir. But there they don't have anything. So they have their small houses built over there and small kind of hotels and the restaurants. That's it, sir. Not because people like 20 or 25 just came for stay. They just said that one of our friends just came and said that we just saw some like Creatures or something. castle. Okay. So this was idea given by someone in that group, sir. This was because in that village their relatives were there, sir. They used to talk about the castle, sir. But the one thing is that Really? So one thing is that one of the villagers said that some of them went inside the castle, but till now they didn't come back. We don't know that what happened to them. ஏன்டா அவரோட அதிகபட்ச எக்ஸ்பிரஷன் So they said that a person who went over there, they didn't return back, sir. Nearly a 4 to 5% went of search of them. First one person went,
he or she didn't came back, sir. Then the second, third, fourth, they all went in search of him, sir, but they also didn't come, sir. They're just saying that something over there, please don't go with. That the boys over there, they didn't believe it, sir. But in that gang, in the 20 or 25 members, a person, only one person, if we say that in a simple manner, like somewhat not in a serious, he will not take it as easy, sir. If you are pressing that words to be quite like ரெட் பாடி ரோட்ல Hey, forest. ரோட் அக்கா, அவன் செத்துட்டான் நீ எல்லாம் கேட்டுக்காரு. அவங்க வந்து ட்ரக்கிங் போலாம் 2 days ஃபுல்லா சர்ச் பண்ணிட்டு English. ஓ, உனக்கு sorry. நீரான தமிழ். Sorry. இல்ல இவன் தமிழ்ல பேசுறானோ அவன் தமிழ்ல இல்ல. அதிகமா 2 days they were searching. They couldn't find it. They thought that he will anyhow he will there in this village. They just thought like that and they just again they went to trekking early morning. So when they was going on the way to trekking, there was a dead body over there. They just see it, that was a person, a friend of them. They just cried a lot and they were shocked that what happened. Then he reveals it. ரெட் பாடியா body. Body reveals not a body. That body room. Person who sees that inside the room he sees some plate and bones over there. He reveals that in the room I just broke it and then I saw this all the things I just saw. And then he said that they all were shocked to hear that and they said something over there happens. Then what happened in the sense they just played. He himself made a calculation that it சொல்லுங்க Come on. இல்லடா அவன் சொன்ன அதே 2-3 ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னா எல்லா சீரியஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆமா. He goes inside, sir. There are a lot no, of dead sir, bodies. I just read that he reveals it. Oh, some plot name dead bodies See, the garden of dead bodies. சரி ஒன்று பண்ணு. இப்போ இவங்க எல்லாருமே ஸ்கிட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிபிடி இல்லாட்டி வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி குரூப்பில் போடுவாங்க. நீ குரூப்பில் போடு. Yes. அது போடு, அதுக்கப்புறம் தேரட்டி கிடைக்கும். அம்மே வந்து உங்க பிக்சர். தமிழ் போடு, போட்டுட்டு ஒரு ஓப்பன் ஹேண்டில் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து சரியா? We understood. So you send a plot. Okay. Right, so everybody. Good job. சரி உங்க பாடி வந்து பிளாட் பாடி பாத்ரூம் சரியா No violence. Okay, ahimsa. Okay, so Kirtana was explaining, no, besides all that fun and prank, her skit is very much doable and it is going to be a long skit as well. And plenty of scope for all the people. That's what I need. You know, there should be the scope for the people to play. So that's where Kirtana's skit is standing out. So she will be preparing the document, whether it is in a Word form or PowerPoint form, whatever form it is, but it has to reach the group. Group to reach out. Gather the story. Okay. Now, who's next from the online team? It is in the online team. Someone has to explain the plot. Who's going to do? Sir, me, sir. Nathan, you are ready with your plot. Come on, let's hear it. Sir, should I just share my screen, sir? Yeah, please share your screen. If it has to be something that is to be read, I will read it out for everybody. No, sir. Or I can just explain it right now. It's a pretty simple plot, sir, but it gives everybody enough scope, sir. Yeah, okay. Then tell us. Okay, so my skit's name is The Robberies because this skit will take place of it'll have 2 robberies in it, and the robberies are planned by the same thieves, and the FBI members are trying to track them down, but then they meet up in this like hotel on the like edge of Arizona now, because they traveled through the Caribbean Sea. And then on the edge of Arizona, when they meet, I was planning on implementing the things like that we saw in the hotel skit from the US batch. So is that okay? Yeah, like that's okay. implementing the kind of things that happened in the US batch, sir? Jubilee Hotel skit, right? Yes, sir. Yeah, you can do that.
because there would be like the undercover FBI members, and then there would be the thieves who are trying to hide, Right, I understand that. and then there would be these innocent people there. Okay, so I will explain the members. I'm sorry if I left anybody out. I'm still trying to get used to everybody's names. Okay. So if I left you out, you guys can please tell me. Sir? And then after that, it's Kiranaka is she's a very intelligent FBI leader. She's part of the group, and she's leading them all. And she makes sure to not leave out anything from the scene. And then there's Ritvika. She's a FBI officer too. She's like part of the group there. Then there's the Brindaka is the main thief. Like she's the leader of the gang. Yeah. So I wanted to give more like scope to the people like with not that many important roles, because so I was thinking maybe a lot of you guys could switch off roles into the like the main Nitin. scene in the back, like Nitin. at the end. Nitin, And then, yes, sir. what role does Hariharan play? Hariharan is the FBI officer too. I'm the right. Sorry. I am an FBA. I'll get it grammatically. Okay. And then, sir, so there's two FBI officials, and I'm the other one with Mir the Bosniaka. So we two will be like deployed in the batch of them, and then it'll mostly take from there. They will be like acting out the main parts of the skit, and then once we all come to the like the hotel part of the skit, so there will be all of the FBI officers still stay the same. I will be like more like in the phone calls, and so will like so we both will be like having phone calls with the FBI undercover officers, and then the teams are all like in one room discussing like what they're supposed to do now the FBI surrounded them. Right. So there will be like a scene taking place where they're like talking all together. So it's mostly So the then application. after that, like all the people on the ship, like they will be like, I wanted them to be like more like innocent people, just like they're trying to get out of there, but at the end the police doesn't let anybody go, right? So the robbers can't get out, so the innocent people can't get out either, sir. And then the robbers think of like threatening the innocent people to let them go. They threaten each one, sir, but none of them let them like get threatened, except the last one. That will be Nuggle and Anna. He will be like scared for his life, so he will try to help them out. That's And then once they get out, they get surrounded by police, so it's very obvious for them to see who is the robber and who is not. Okay. So in the end, Nuggle and Anna gets taken. Right. So can we expect a script, the PowerPoint presentation or the script? We have the customary practice of submitting that in the group. So can we expect you to do that so that we can have a better clarity of your script? Nitin? Yes, sir. But I didn't include like everything out before I didn't include the hotel part of the scene because that was supposed to be more of like the twist part where Nuggle and Anna is That's okay. That's the main okay. character in that part. Just the main plot and the character list will be sufficing. That has to be sent into the group. Okay, sir. So can I just send that to you, sir, or like Now, are you having the access of the WhatsApp main group that we have? Yes, sir. Put it there. Yes, sir. Yeah, put it there. Can I just have 1 second, sir? No problem. Take your time. So shall we go to the next person? Well, we understand that you are making the skit pretty much the replication of the Jubilee Hotel skit that we had in the youth batch when you were a member of the youth batch. So, any other points you need to add, Nitin?
No, sir. Let me just pull up the presentation, sir, and until then, like, somebody else can like explain their skit. Okay, so you can submit that. I think maybe after the good manners skit or something, we will work on this skit. We will see. We will see. Okay, so Nitin Murugan has explained, Kirtana has explained. Very good, very good. It was nice. Well done, Nitin. Well done, Nitin. Okay, so who's next wanting to present their plot? சார் சொல்லுங்க சார் எத்தனை பேர் சொன்ன நீ கூட சும்மா எது வரைக்கும் தான் We will சொன்னீங்க go. Yeah, we will go to a direct person and then we'll come. So who says me? Ritvika, right? Okay. Yeah, Ritvika, I'll come to you. One second. Help me. ஆன் தி ஸ்பாட் ஸ்கிட் பண்ணுங்க சார் ஆன் தி ஸ்பாட் ஸ்கிட்ல அரௌண்ட் இங்க அவங்க எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பிபிடி ரெடி பண்ணி எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இங்க எல்லாத்துக்கும் வேலை கொடுத்துருக்கேன் நீ மட்டும் ஆன் தி ஸ்பாட் ஸ்கிட் என்ன போல அதெல்லாம் முடியாது ஆன் தி ஸ்பாட் ஸ்கிட் இஸ் ஸ்கிராப் கேன்சல் எல்லாரும் மாதிரியும் பிளான் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷனை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டைப் பண்ணி இதெல்லாம் லேர்னிங்காக கொடுக்குறது எழுதுறது டைப் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்துட்டு தான் இது லேர்னிங் அதில் வந்துட்டு ஆன் தி ஸ்பாட் ஸ்கிட் வெரி அப்படியே மேஜிஷியன் அப்படி வாண்ட கோயில் வந்து இப்படி எல்லாத்தையும் இது ஆன் தி ஸ்பாட் பண்ணுவாங்க ஓகே we will listen to Kalpita's plot now. Yes, Kalpita. Sir, I will say the outline and one, sir. Yeah, okay. So the genre is a combination of both fiction and non-fiction, sir. In few sequences it will be science fiction, and in few sequences it will be vintage facts and imaginary things like that, sir. It is about how the world was, how the world is, and how the world will be, sir. So now the world the earth is completely rendered, sir. Only few survivors are left. How they are going to enhance their life and how they are going to cherish themselves in the earth is going to be the entire class. Plot, okay. So how many people are surviving? Sir, I think எவ்ரிவன் இன் தி ஹாஸ் ஆன்லைன் சார் 2025? Okay, so is the document ready? Can you post it? When? sir, not completely ready, sir. Working on it. Right, so take your time. So maybe we have two things to be, I mean, Nitin has submitted. So whoever submits first of all, sir. So we'll do that and on the sequence we can have it. Right, thank you. Good job. Nice. Nice plot. Nice plot. So it's a kind of sci-fi genre that's what is Kalpita speaking of. So Nitin Murugan's is crime thriller genre, Kirtana's is horror genre, and now Vishnupriya and Mridubhashini wanted to do together. The skits that are done by two people have never been so effective. Example, Prabhu Adya Vidhan's skit. So, I have already told Vishnupriya that you have to do it alone, but this morning they both asked for a permission, so I have to give them the consent. But if the story is not effective, it will be scrapped. So, Mridubhashini from there and Vishnupriya from here, they will explain to us. Yeah, character. If you have it ready. Early. எது வரைக்கும் ரெடி பண்ணியிருக்கோ அது வரைக்கும் சொல்லிடுங்க அப்போ சொல்லிடுங்க ஃபுல்லாக சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் ஜாலியா இருக்கு ஓகே ரித்விகா ராஜஸ்தா தம்பி ஸ்கிட்லாம் கலந்துக்க ரெடியாக இருக்கா பேசுவியா உங்க ஐடியா வேணா இருக்கு சார் Okay, so let us focus on Vishnupriya and Mridubhashini's plot. Yeah. Actually, in this, only the description will be there for only main characters. Others all will be spin-off roles so that they can be part of every sequence. நீ என்ன பிளான் பண்ணிருக்கியோ ரெண்டு பேரும் என்ன பிளான் பண்ணிருக்கீங்களோ அது சொல்லு. That's it. You need not have any explanation. This was a random kind of design of the class today I made. அதனால உங்களுக்கு என்ன தோணிருக்கோ அது சொல்லு. ஏன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். எனக்கு ஒரு ஐடியா தேவை. யார்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரலாம் எது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் குட் மேனர்ஸ் இப்போ இமீடியட்டாக முடிவு பண்ணுறேன் டுமாரோ we are going to have good manners start. அக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க
Sir, our kid's name is Value of the Family. So, to this report, you can understand. Viruduvarshini, என்னது wild animal family? Where are some families? Sir, Value of Family. Boiler family. என்ன சார்? Boiler family. Sir, Value of Family members, sir. Value of family. மவுத் பீஸ் பக்கத்துல வச்சு பேசு. Value. Sir, now can you hear me, sir? Yeah, pretty clear. Go. Okay, sir. So in this skit, there are two main roles. So first is Adish Srinivasan, the person who respects the family very much as well as his friends. In the second main role is Sampurna Iyer, who disrespects his family members, but he is very close to his friends. But some of his friends are not good to behaving good to him. Some of the friends is very getting jealousy of his studying good in his studies, getting more marks like that. So one day, the teacher says that there will be a cultural program for reducing the stress of the students. So after hearing this news, students are very happy and they were like jumping in the class and all. The teacher became very angry and she starting scolding the students. And the students became silent and teachers telling that there is another news to you that is there will be a parents meeting after the cultural program. So the students are really shocked, and the two main characters are also really shocked. And the first main character, Adish Srinivasan, is an average student. So he's very afraid of his mark. So he didn't reveal the truth to his parents, that is, there will be a parents meeting after the program. So in the other side, Sampurna Iyer is also, he's a good student, he will get 100 marks. Now we'll ask a question. Viruduvarshini, wait. Yeah. Because Sampurna is male or female? That's male. Hari. Sampurna Iyer அப்படிங்கிறது Sampurna. சம்பூர்ண ஐயர். இன்னொரு அதாவது பூர்ணம் விஸ்வநாதன், கேசவ நாராயணமூர்த்தி அப்படின்ற மாதிரி சம்பூர்ண ஐயர். ஓகே. Sir, I didn't choose the name, sir. Vishnupriya only selected the name, sir. I didn't want that name to be in the skit, sir. I told her, sir, but she only selected the name, sir. That I took from Aquas. சம்பத் ஐயர் வைங்க, இல்லாட்டி சம்பத் வைங்க. சாம்பார் சம்பூர்ண ஐயர் சங்குமார் சேமியார். வச்சிருப்பேன் சார், கீழே வச்சிருக்கேன். சம்பூர்ணா சம்பூர்ண ஐயர். Hey, pass. சம்பத் ஐயர். ஓகே, சம்பத். தட்ஸ் குட். எதுக்கு ரிலீஜியன் தான் பேசுறீங்க? சம்பூர்ணா. கல்ச்சரல்ஸ் சொன்னோன்னா குழந்தைங்க எல்லாம் ஜம்ப் பண்றாங்க. உடனே வந்து கோவப்பட்டு நாளைக்கு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வைக்கிறோம் அப்படின்றாங்க. சரி, அப்ப அடுத்தது வா அடுத்தது வா. One step forward, two step. So, sir, the Sampath Iyer is not willing to bring the parents to the... Sambath. Viruduvarshini, Sambath. That's Sambath. That's it. Okay, sir. So he is not willing to bring the parents to the parents meeting, sir, because he is not very fond to his parents as well as his family members. So he is deeply thinking about that. What can we do like that, sir? So now Vishnupriya will continue, sir. Sambath Iyer is not willing to come for the parents. Now Parthasarathi Mudaliyar. Now Parthasarathi Mudaliyar will be. முத்துசாமி செட்டியார். So Vishnupriya will explain about Parthasarathi Mudaliyar and Muthukutti. In the parents teachers meeting, sir, that's the why they have arranged that is that their exams are got over, sir. So that's why they had some stress, sir. So the exam result will be exam result will be announced on the cultural program day, sir. So for that they have
then after that, Sampath and his mother gets a fight, sir. So that will be revealed in this, sir. Fish fight or Online directory. So that will be sir, so after that, then he gets more and more detached from his family, sir. So after he gets that was found by Raj's friends, sir. So they go and say to Adish. They go and say to Adish about it, sir. So then after that they actually Sampath is kind of like he won't really listen to what Adish says, sir. So he just made a plan like there is one more gang, sir, about Sampath's friends, sir, 4 of them, sir. They are very jealous on his studies, sir. So he's getting always the top rank. So that he made a plan to make him attached with his family through them, sir. Okay. So finally, in the conclusion, sir, Sampath is he's getting attached to his family, sir, and he is apologizing to his family and he's thanking his friends for correcting him, sir, and also the members who were jealous on him, that friends, Raj's friends correct them too, sir. So they also realize their mistake and they thank them, sir. Once again, please. so வந்து நண்பன் படம் So, sir, can I say the character names, sir? The plot explain பண்ண சொல்லுங்க. Plot சொல்லு. Once again, சொல்லிடுங்க சார். சரி கேரக்டர் சொல்லு. சம்பூர்ண ஐயர் யாரு? சார் பேர் மாத்திட்டீங்களா சார்? சம்பத். உடனே நான் படிக்கிறேன். சம்பத்தை மாத்திடுங்க. ஆமா சார் இந்த ஒரு பேரே அப்படினா நீங்க எல்லாரும் போய் பார்க்கலாம் சார் ஐயர் பேர் வேணாம் சார். நகுலன் ஆதி ஸ்ரீனிவாசன் நீங்க நான் வேதவர்ஷன் சம்பூர்ண வேதவர்ஷன் சம்பூர்ண ஐயர் பேர் மாத்திடுங்க சார். பேர் மாத்திடுங்க. மித்ரா ஷர்மிளா பஸ்ஸுக்கு சம்பூர்ணாயே கரெக்ட் சம்பத்தை வச்சிருங்க சார். தப்பு பண்ணிட்டேன் சார். 2 பேரும் கேவலமா பேர் வச்சிருக்கீங்க. மிருதுவாஷினி பிரியங்கா விஷ்ணு பிரியா அவளுக்கு மட்டும் லண்டா லூயிசா பேர் மாத்திடுங்க சார். கும்கி குமாரி. வைங்க சார் நீங்க வைங்க சார். தக்ஷின் சித்தார்த் அன்மோல் ரைனா சீரியஸ் ஆகும் சார் ஹரியரன் ஆர்யா பிரியாணி ஆர்யா கிராணி ஆர்யா மிராணி ஓ பிரியாணி இல்லையா? பாலாஜி அண்ணா சித்தார்த் மித்த மஞ்சுமிதா சித்தார்த் மனுஷா சித்தன் மித்தா மஞ்சுமிதா சீரியஸ் ஆகும் அதான் பேர் கிரண் கணிகா ஸ்ரீயாதிதா கணிகா ஸ்ரீயாதிதா மிருனாக்கா நந்தினி நான் உங்களுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு தான் நான் ரித்தன் ரித்தயாயன் மிஸ்ரா ரித்தயன் மிஸ்ரா கீர்த்தனா விபூதி சௌஹான் விதூஷி சௌஹான் சௌஹானா? சௌஹான் சௌஹான். விதூஷி சௌஹான் பிருந்தா சஞ்சுக்தா மன்னா என்னக்கா பசங்க இல்ல சீரியஸா எங்க இருந்து பேர் பகவத்கீதை எடுத்து நான் 2 பேரும் நோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ரித்விகா கும்மு. ரீமா ஸ்ரீ ஹர்ஷினி என்ன சார்? ரீமா ஸ்ரீ ஹர்ஷினி சோ அந்த 4 பேர் ஒருத்தங்களோட சார் பேர் கண்டுபிடிங்க ஒரு பேர் சொல்லுங்க சார். ரேஷு அண்ணா முதாசிர் ஹாசன் சஜித் சார் போங்க சார். நான் எங்க பேர் கூப்பிடுறேன். நிதின் முருகன் கௌரவ பிஸ்வாஸ் கவிராஜ் ஹரே ராம் அவன் பேர் ஸ்ரீராமா? நிதின் யோகேஷ் இது ஸ்ரீராம்னு சொன்னா. பிரபு ஆதித்யா இது ஹெச்ஓடி ஸ்டீஃபன் நாயல் ஸ்டீஃபனா நாயல் கிருஷ்ணந்த் அருண் பிரகாஷ் டேய் கல்பிதா ஸ்ரீனா ஸ்வஸ்திக்
Sir. Mohammed Omar Khan. Next someone. என் பர்த்டே Hey, Hari. சரி ஒரு பேர் சொல்லுங்க சரி Tanya. Mohammed Omar Khan. Sambhu Nair. ஒத்துக்க மாட்டேன் சார் நீ ஸ்கிட்ல யூஸ் பண்ணிக்க. Vedarsh's name is Sambhu Nair, everyone. That's it. சவுபேர் மாட்டறது சவுபேர் பண்ணது It's Linda Louis. Yeah? Hey, Kumari Krishna is Tata Kumari. Okay, so ஓகே it's not actually a plot, it is an incident that is going on in the classroom. So, I think we can finish that within 6:30 to 7 o'clock today itself. So, that's again. Okay, so this is a one-day plot. Fight sequence another. We will see. I think this is on the top of the mind is a one-day plot. So, fair எல்லார கையில எழுதி விட்டுலாம். We need to carry on with even good name. ஒவ்வொரு பேருக்கும் 45 லெட்டர் இருக்கு சார் ஒரு பேர் வைக்க மாட்டீங்களா ஆன்கஸ் மேல சர்ச் பண்றியா Sambhu Nair. எதுல போய் சர்ச் பண்ணோம்? Okay. Ritvika, கிளாஸ் பார்க்க your போறது plot. Ready. Yes, sir. Can I start, sir? Please start. So, my plot name is The Haunting of Hill House. So, the introduction is there was a hill house in the top of a hill. There was in that house there was an Indian family. The house is located in the central London. It is a kind of a mansion which is only house in that area, sir. So, the story begins here. Once there was an author named Karnan wanted to write a horror story in the title of The Haunting of Hill House. So he got a lot of idea. At last he wrote a super horror story which is sold in the market for 365,000 pounds and it was the high selling book in the market, sir. Then the book has a lot of fans and it was the high selling book, sir. Then the home of the author was the Hill House, sir. And when he's writing the book, the plot is a horror plot, sir. When he's writing the book, there was a strange sound from the burial ground, sir. There was a burial ground near the house, sir. Then, after the death of the author, after 1 year, the Indian family, their house was sold to an Indian family, sir. So that there are 50 to 60 adults, sir, and 5 kids, sir. Then in the night, in the first day of மாத்தி மாத்தி. மூணு பேர் போறாங்க சார் Yeah, continue, Ritvika. in the one of the kids hears the same sound. Then she started to shout and call dad. The dad came and said what happened. I hear the same sound. I can't sleep. Like they said, sir. So then her father said, no, that is nothing. It will be your agitation. Like the father said, Your voice is breaking, Ritvika. We are not able to hear you completely, and it is a Hollywood movie called as Haunting Hill. so the title alone I from Google, sir. The story was made, sir. Okay. Now can you hear me, sir? Yes. So, the next night, morning, every adult went to their offices and they went to the school, sir.
Then in that morning there are the grandparents having conversation. Today what will be going to happen, sir? In that time they hear the same smell and same sound, sir. Then they become afraid of it and they again they started a conversation why it's happening in the first day of the school, the first day of the home when we came here, even why it's happening like this and then they had a conversation like this, and then in the evening the children came from their school and they were having came to their school and they were playing a board game, sir. Okay. The board game. Ritika, you are expected to give only a brief explanation of the plot, but you are describing scene by scene. So, what you are supposed to do is, we understand what is your plot. Yes, it's a very good plot. It is a doable skit. It can be executed really well. நீ அப்படியே situation by situation சொல்ல வந்தீங்கன்னா டக்குனு நீ வந்து conclusion சொல்லிடுவ. Let there be an element of sequence. So what you do is prepare the document. Everybody, if the document is not present in the group, then your skit will be cancelled. It's not like just you will explain something. Hari and Sonamari on the spot. அதெல்லாம் இங்க வேலை நடக்காது. There should be a proper document. There should be a proper character list. Nagulanode skit, Kiranode skit, Dakshinode skit, Vedavashinode skit. In the 4 skitume, in the protocol padidam pochu. They initially had a presentation and they had a character list properly explained, and then they will make a presentation about the skit in the beginning of the skit, and then it goes. இது மாதிரி ப்ராப்பரான ப்ரொசீஜர்ல இருக்கணும். So prepare a presentation and post it in the group with Vika. Okay, sir. Can you say the characters, sir? Yeah, you say the characters. It's a very interesting skit. I am so much interested to listen. Act that skit. Nice. Good and Ritika. Thank you, sir. Can you explain, sir, the Great job, characters? Ritika. Thank you, ma'am. Yeah, quickly, because we are going to have a show time after this. Harihan will be explaining. Lots. So, Lots. Balaji Anna, the name of Balaji Anna is Rohit Bharadwaj, Dakshin Anna is Shahir, then Kavin Karthik Anna will be Nikhil Arya, then Kavin Nipin will be Felton and Tom, Krishwan will be Nakul, then Manikandan sir, your name is Karnan sir. You are the data. So I am the one who is going to write the horror story in that haunted hill mansion. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. And then ரெண்டாவது சீன்லயே நான் கொன்றுவேன் நீ. So, you will come, sir. நான் சாவறதுல உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். லாஸ்ட் டைம் நீ கல்ச்சரல் ஃபெஸ்ட்ல தான் இப்படி சிரிச்ச. இப்போ நான் சாவறேன்னு சொல்றப்ப சிரிக்கிறேன். Same levels of practice. Go ahead, Ritika. Nirmaka name is Pooja Sharma. Then Mitraka is Emma. Nitin Anna will be Rupert. And Nagulan Anna will be Arjun. Mitubashni Akka will be Janet. Kiran Akka will be Viba. Then Kalpitaka will be Elizabeth Risa. Then Kirtana. Ritika, you broke. கீர்த்தனா பேரை சொல்லும் போது எத்தனை பேர் நீ ஏமாவா? Oh, ஒரு மாசத்துல ஸ்கிடிக்கா. Ritika, we are not hearing you. You stopped. Yes, sir. Shall I continue, sir? Okay, we heard till Kalpita's name. You are about to say Kirtana's name. Yes, sir. So, the name of Kirtanaka is Victoria. Then Prabhu Anna's name is Paras Arora. Then Nitin Anna will be Abhimanyu. Okay, so Oh, the Netflix. Prabhu, yeah. good job, Ritika. It was very nice, very committed. Hey, you know the pay. Vedavashan and
Hariharan are pending. Vishnupriya, Vedavarshan, Hariharan, Nitin Murugan are all pending. Ritvika. Yes, sir. So my name is Okay, take your my time. name is. Take your time to plan. Take your time to plan. Okay? So far so good. Take your time to plan. Send the document. Okay? So the deadline to send the document. So also sent to them. Today. Tomorrow, sir. Sunday. So I sent it on. Saturday, sir. Saturday, எனக்கு நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் பிடிக்கும். Okay, sir. அது என்ன உனக்கு என்ன நீ அப்படி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க வீட்ல? Okay, sir. I just ஒரு sent நாள் it. பார்த்தேன். சண்டே. Within Sunday, sir. குட். So எப்பவுமே Sunday ஒரு டெட்லைன் night சொன்ன plan உடனே அந்த டெட்லைன் அனுப்ப நீ சொன்னதே இல்லை. உடனே வந்து நீயும் சரி ஒரு தங்கச்சியும் சரி. மண்டே அப்படின்னா சார் Sunday. Everybody are sending the plot before Sunday. Hari! I have chats. Let me see what people are saying. One second. That's right. It's all from Mahabharata. Sir, Harry Potter jump padina, sir. Emma, Rupert. One second. Hey. Mirna, Ritvika. She's not in the call, sir. Okay, so I don't want celebrities' names. The film, அப்புறம் இந்த நாடகம் இவனுங்கெல்லாம் இங்கே வரவே கூடாது. இந்த பூஜா சர்மா அப்புறம் அந்த ரித்விகா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூடியூப்ல உன் ப்ரொஃபைல் பிக்சரை மாற்றி எனக்கு ஆக்டர்ஸோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வச்சா பிடிக்காது. இல்லை காணல. ஓகே மிர்னா, you hear me? Yes, sir, I informed her, sir. Mirna, tell your cousin 3 points. Point number 1, there should not be any media personality's name for any characters. Point number 2, she has this crazy guy, what's his name? I don't know. The person who acted as Krishna in Mahabharata. She has that guy as a profile picture. எனக்கு ஆமா பூஜா சர்மா. இந்த செலிபிரிட்டிஸோடைய ஃபோட்டோஸை வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ஸாக யாராவது வைக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கெட்ட கோவம் வரும். அது வைக்கக்கூடாது. ரித்விகாட்ட சொல்லி அது எல்லாத்தையும் மாற்ற சொல்லணும். ஓகே மேடம்? Yes, sir. Till now, I didn't observe that she was so obsessed with this serial, sir. No, I'm not worried about the serial, but I'm really irritated about being obsessed with these actors and actresses and keeping them as a profile picture. அப்பாவோட profile picture வைக்க சொல்லு, இல்லை அம்மாவோட வைக்க சொல்லு, ஃப்ரெண்டோட வைக்க சொல்லு, அக்காவோட வைக்க சொல்லு. அது எதுக்கு இந்த செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியும். Okay, sir, I informed, sir. தோனியோடதுங்கிற போது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அப்படின்றதுனால கூட ஓகே. பக்கத்துல குட்டி தண்ணி கண்டுங்க. Yes, sir. ஒரு ட்ரிபியூட்டுக்காக வச்சது. யா இப்போ மாத்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து Sir, her and the sisters. Yeah, ministry. Yes, Kiran, go. So, sir, I just for fun, I created like this stories, sir, for a plot. No, Hariharan's plot is pending, the main thing. So then we'll come to you. Okay, Yes, Hariharan. Okay, sir. Okay, sir. நீங்க நாளைக்கு பண்ண போறீங்க. பாப்பா டைம் இருக்கா பாப்பா. ஷோடா ஹரிஹரன். ஏடா பாம்பு சட்டை போட்டு ஒரு டைட்டில். Installation of Okay, Hariharan is making plots presentation, not plot presentation. He's got multiple plots presentation. So, showtime, focus. The first skit was named by Team 5. The four students and the one professor. The professor will be acting as by Sir Maniyangal. Opposite of
Sir Manindan. Okay, right. Go ahead. Opposite of your cat, you should be smiley face and you should be. சிரிக்கவே மாட்டேன். You want to be this like. That I told. He says the character is opposite to my character. Smiling face. So, am I not smiling? Am I not having a smiling face? Okay. Smiling face then. Opposite to smiling face. And Smiling face. and playfully taking the lessons and அதெல்லாம் பண்றாரு. ஆப்போசிட்ங்கற. and the main role are Nagaland and the Whale version and the Thank you. இது சொல்லி முடிக்கும். உன்னுடைய சீனியர் கோ பியர்ஸ் வச்சிட்டேன். yes. MS Evening Session 2019. And other persons are sub roles. சப்ப பசங்க. அத சப்ப. ஐயோ ராமா. கேமரா ரோல் ஆகுதுன்னு பாத்துக்கோங்க சார். இந்த காட்சிலாம் 5 members are main people. The other people are sub. சப்ப. ஐயோ. சப்ப போடு. எங்க அப்பா எல்லாம் போயிட்டாரு. Sub roles. சப்ப ரோல் சிந்தா சார் போஸ்கே. சப்பாத்தியா. சொல்றா. தரபிடா நீ சமதரபிடா சொல்லு. சொல்லு. மூணு பாத்துல ஒரு 10 லட்சம் இருக்கு. இன்னும் எழுதிங்க சார் எல்லாரும் தெரபி ஜங்கல. ஐயர். Okay, so Mitra, Nagaland, Vedavarshan, Hariharan, Manigandan Sundaresan are main roles, and the other people are playing sub roles. Then on the first day, the professor as you will be taking the class and the students will be going outside that you have me a call that no voice will be there from outside for you in the phone. You can hear the voice but others can not hear the Phone phone. phone la பேசுறவங்களுக்கு மட்டும் தான் வாய்ஸ் கேட்கும். ஸ்பீக்கர்ல போட்டு பேசலாம்னு சொல்றாங்க. இல்ல அது போனே வரல, ஆனா நான் போன் வராதப்ப காதுல வச்சு பேசுறேன். போன் வந்து எனக்கு மட்டும் வந்த மாதிரி தெரியுது. வருது. ஆனா இல்ல. phone வருது but phone வருது அது ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு தெரியல. சைலன்ட்ல போடுங்க. இது சார் போன் ரிங் ஆகல எதுக்கு எடுத்து பேசுறீங்க அப்படின்னு ஸ்டூடண்ட் சொல்றாங்க. ஆனா மணிகண்டன் சுந்தரேசனுக்கு மட்டும் போன்ல யாரும் பேசுறாங்க கேக்குது. வாட்ச் வைப்ரேட் ஆகும். ஓகே. Yeah. So that's it. After that, after hearing that voice, the professor will be face will be more sad and like afraid, frightened. Face, okay. So who's the voice? I didn't decide that. அவனுக்கு தெரியும். Who will be speaking that voice? ஓகே அடுத்து. So he's telling us an outline கொடுத்துறாங்க சார் நம்ம improvise பண்ணி இது அவுட்லைன் இல்லடா, லைன் கூட இல்லடா. ஒரு அவுட்லைன். கமெண்ட் என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க? நான் சொல்றேன். After that, students will be that he's like abnormal, like unusual things he'll be doing. So students will be asking, the 4 students will be. நானு அப்புறம் You will be like. முன்னாடி வா. அவன் தெரிஞ்சு உட்கார்ந்து அவர் பார்க்க நீ ஒன்று பண்ணி சேர் எடுத்து அந்த போடுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு Sir, na hari. ஷோ ஃபுல்லா கிடைக்குது. அங்கேயே போகுது சார். வாடா பண்ணி வாடா. இல்ல பரவாயில்ல. ஏன் யார் அங்க போட்டு இங்க வந்து நில்ல. இல்ல பரவாயில்ல. சொல்லு. In that time you will be taking a class and going to the house. That like you will be so in the students contact you will be like unusual thing taking the class and going to the office and the home. So you will not be speaking to the students and the students. So the students will be looking as abnormal. சார் ஆஃபீஸ் அந்த வருஷம் வசீகரன் பண்ணாங்க சார். அந்த யாருமே டெஸ்ட் ஒரு ரூம் கிளாஸ் முடிச்சு ஸ்டூடண்ட்ஸோட ஃபன் பண்ணுவீங்களாமா சார்? ஆனா நீங்க ஃபன் பண்ணாம வீட்டுக்கு போனதால நீங்க வந்து நார்மலா அன்யூஷுவலா இருக்கிற மாதிரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்றாங்க. ஓகே. ரைட். So after that college enters, the 4 students will be going to
house and ask what's the problem, and you will be telling that some voice I heard that in the phone. So on, he's blackmailing me. Likewise, he will be telling that when say in the stick uncle. Second thought, And So I'm playing as a weak person in this game. For yes, sir, அப்ப நீ not ஒரு வாட்டி ஓபன் பண்ணாதீங்க. அதெல்லாம் முடியாது. அது and லூஸ் செட் போட்டு. லூஸ் செட். and then after that the hacker of the loses out. அவ்வளவுதான். நான் அவன முடியாது. the villain will be asking a hacker to hack the 4 students and இது வந்து அந்த பிளாட் இல்ல வேற பிளாட். That not only. the villain Ah. villain will be asking to the hack the 4 students and the professor. So Back to question I பண்ணுது. Students are gadgets கரெக்ட்டா? டேய் ஹேக்கிங் அப்படிங்கிறது டெக்னாலஜி எக்யூப்மென்ட் தான பண்ண முடியும். I have phone only. ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபோன் சொல்றாங்க. Students will be hacked. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவரோட ரோல் மாடல் எடுத்துக்கோ நீ. ஆண்டி. Hack the 4 students. Every students hack பண்ணுங்க. Open the Sir, door. I have experience. Student phone and professor phone. சரி. சரி. நடந்து. So அம்மா அப்பா வீட்ல இருக்காங்க. நடந்து. ஐயோ கடவுளே. in the skit tomorrow onwards they will be having a voice call in the voice call. So after that they will be asking something, and they will do some like weapons, how to repair that weapon and how to destroy the weapon. It will be the plot, and Oh, the students will be a future. சார் ஸோ அது வந்து 2.0 இருந்து டேரக்டா மிஷனிங் யாரோ பாஸ் அந்த பிளாக் பண்ணா எப்படி எடுத்துப்பாங்க? The story moral is ஓ மாறலாம் இருக்காது. டோன்ட் ட்ரஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கல் கேஜெட்ஸ் the superheroes will not be, we will be would be seeing the TV shows, but in the real life the genius like the sports students will be We are the superheroes. சரி, heroes. கரெக்ட்டா. ஹீரோ படத்துல சிவகார்த்திகேயன் நடிச்சிருக்காரு. they are supposed to have a technological mind and a hacker. It's me, hacker. Hacker it's me. Hacker and the characters some futures like studies about லூசி பர்க்கே பர்க்கலா பாத்துக்கோ I will be Lucifer the bird. I'll be sending the screenshot and what is happened. Screen shot ஸ்கிட் கட் பண்ணி. I'm broad as a சொல்றேன். We அழகா PPT இல்லாட்டி வேர்ட் டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணி அது கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா I பரவாயில்லை. wrote before 2 days. You Months wrote ago, before so 2 I- days, but you have to key in the laptop or I your phone. but I don't remember that. அதெல்லாம் What is பண்ணி the அனுப்பிச்சினா character's name and ஏய் அனுப்பிச்சினா டைப் பண்ணி தான் பாத்து டைப் பண்ணி புரியுதா? type பண்ணி வச்சிருக்கேன்டா. Is that character's other name people? என்னன்னு தெரியல. This is second grade. Second one team fire So Red you House City. start only you four will love me. The characters we all will. It's so subtle. இல்ல, இப்ப நான் சிவகார்த்திகேயன் வர மாட்டேன். சைடுல இந்த ஸ்கிட் நான் கையில் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. நான் ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வர பார்க்கறேன். இது சார் செகண்ட் என்ன? Second one team fire Red House City. சார் அவஞ்ச Villains சமாளிக்க இருக்கு. வந்து ஓவர் Hey, சரி, விடு, லாஸ்ட் ரெண்டாவது Another part, அதான் எங்கடா? சரி ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சார் என்ன சஸ்பென்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் Plot 3 part 2. plot 3 team of 5 fourth person சார் செகண்ட் பிளாட் இப்பவே நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் தான் வெடிச்சு சரி, ஓகே. அவ்வளவுதான். fun over வைக்கிறேன் கேள Scriptோட பேரே வித்தியாசம். என்னது விஜய் ஏன் bro? Yes, it's good name. அது skip போகும்போது ஏய் நீ சொல்ற யாரு சொல்லுங்க APO வந்து all president organization. அது வந்து Apple beetroot orange. ஆளுக்கு ஆளுக்கு ஆப்பிள் பைனாப்பிள் ஆரஞ்சு. Apple beetroot orange. இல்ல, APO.
FPO. அப்போ All அப்போ all president organization. அது organization. எப்படி countries ன்னு வரும்போது organization. இதான் மல்டிநேஷனல் ஆர்கனைசேஷன். வேற என்னடா இங்க பண்ண போறேன்? Dream based. So நம்ம Dream based. Yes. My dream based. சரி டிவைட் ஜங்ஷன் 3 இருக்கு சொன்னீங்க. அது free எல்லாம் பண்ணல. டூ தான் அவன் பண்ணாங்க. நீங்க அவன் பண்ணி முடிச்சோன்னு 3 இருக்குன்னு எனக்கு சொன்னீங்க. இல்ல. அப்பதான் ஆன்டி கிளாக் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அரே உன்னோட பிரெயின் கிளாக் வைஸ் பண்ற ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ற இவன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்றான் நம்ம அங்கிட்டு கூப்பிட்டாங்க சார் அங்கிள் அங்கிள் சரி No. well good job team of 5 or team 5 sorry team of 5 oh best therapist sir உனக்கு தேங்க்ஸ் எனக்கு நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணா சொல்றது thank you அவன் daily body okay so we have been listening to all the plots anybody else who's spending with the plots or anything Christian sir bathroom bro இது வரைக்கும் சொல்றேன் சார் இப்போ அதுக்கு வேண்டி Christian is explaining his plot medical miracle ground ல வந்து முடியும் நான் ஒரு medical miracle happen நான் சொல்றேன் Yeah. medical miracle quick So, it's my horror journal, sir. There is a mansion, sir. Already one person has been killed, sir. The village has been like spreaded that is an horror mansion, sir. So the government is taking the place for building some like buildings and all, sir. So they are sending some persons, sir, like different jobs and all, sir. So they are going to this house, sir. Like at the 9 o'clock night, sir, all asleep, sir, one person is go for walk in the forest, sir. Suddenly, like waves are coming, sir, waves, sound of waves. So he turned back, sir, no one is there, sir, and suddenly he turned front, sir. Suddenly a face came in front of, sir. ஓ பின்னாடி திரும்பி முன்னாடி வா சரி அதான் பண்றேன் He ran away, sir, and he went all directions, sir, but he came at the same place, sir. ஓ எங்க ஓடனா டேய் நீங்க பாஸ் டேய் அந்த ஒரு படம் எல்லாரும் ஓடுவாங்க ஷேடோலயே ஓடுவாங்க சூப்பர் 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 And then the ghost killed him, sir. next Then the ghost. அவ்வளவுதானா Yes, sir. மெடிக்கல் மிராக்கிள் ரிப்போர்ட் பண்ணி கோஸ்ட் வந்து ஒருத்தர் கில் ஒருத்தர் கொண்டுது அப்படின்னா அது எப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகும் okay சின்ன சிவா but we will be using it we'll be using it குட் காட் அவரோட மெடிக்கல் மிராக்கிள் வேஸ்டா போல கிரண். Kiran Sir, you said some funny plot is ready let's hear it go no, it's not funny plot, sir. Just for fun, I did a plot, sir. just for fun JFF சொல்லி சொன்னது no அப்படிலாம் சொல்ல kind of அதே ட்ரீம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றியா are you going to say it or not Yes, sir, I am, sir. yeah So the genre is science fiction, sir, and basically the skit's name is Armageddon 3178, sir. சோ ஸ்பேஸ் ஆடிசி 2000 பிளஸ் ஆர்மிகன் அதுல போனது இருக்குமா சார் ஏய் இன்னும் 5 வருஷம் செத்து வந்து கேட்போம் அவன் செத்துருவான் நம்ம தான் சொல்லு Armageddon Yes, sir, the skit's name is Armageddon 3178, sir. And the overview is that the year is 3178 and the radiation levels are quickly rising as the people are fleeing to the underground. The people have no idea what danger awaits them and they have no idea what to do next.
So there are 18 youngsters and they come together and they travel through many hardships, but in the end they face a great peril. When they No, don't read. I'm sensing that you are reading. Explain. Okay, sir. So they face a great peril, sir, and when that happens, sir, they're really clueless, sir, but as the radiation seeps closer and closer, they have no idea what to do, sir, and they're really stuck, sir, and so the skit is about how they, what's their idea and, It's how they escape the radiation, sir. okay. So it's coming a little closer to Kalpita's skit, where only 25 people are surviving, and they are not willing to give up, and they would like to survive. So it's coming close. Maybe we will merge these two plots when Kalpita's skit is going to be staged. Is that okay? If it's okay with Kalpita, sir, it's okay with me, sir. Yeah, it's okay with Kalpita. We'll do that. Nice, very nice. And sir, I've come up with 9 names and professions, sir, so should I say that, sir? Or? Okay, sir. Say that. So the first person is Smaran Pichuka, sir, and he's a globally known scientist, sir, and he's accomplished many things, even though he's very young. He's earned scholarship for Harvard University. So underground And, Swaran Pichuka. Pikachu. Pichuka on the very. Who is playing this role? Swaran Pichuka. Okay, then. Next. So the next person is Ashna Das, sir, very upbeat person, always looks on the bright side of things and very confident and bold. And she's worked with children, and because of that she grew into a very patient person, sir, and this is played by Mitra, sir. Okay. The next person is Charlie Nilagowda, sir, a famous doctor and the one who found the vaccine for a virus which killed many people. It's the virus's name is Solaris. A very focused, clear-minded person and doesn't hold grudges against anyone, sir. And this is played by Kalpita, sir. Charlie Nilagowda. மெதுவா மெதுவா Charles with the pakoda. பக்கோடா ஓ பக்கோடா Charlie மேல பக்கோடா. Charlie மேல பக்கோடா. Nice name. Okay, great. Next awesome name, character. So the next person is Sarvesh Parthasarathy. He's a prestigious football player and very ambitious and very strong-willed, trustworthy and reliable person. As time went on, people started to dislike him because he kept destroying like other teams. And so he kept going, which made him gain many followers too. And this is played by Dakshana. Master. Swaran Pichuka. Samurna here. These are people I actually know, sir. So I just borrowed their names. Okay, saying something but we are not figuring out. Okay, then. Sir, our life characters. Oh, okay. Swaran, can you please explain us about Swaran picture? Swaran Pichuka. He's a friend who lives in my apartment, sir. Please tell me. Charlie Nilagowda. She's a friend of mine since 5th grade, and so What she's very close. Sir, you send that list. Okay, who's next? So the next person is Priyanka Thirumal Aragan. Okay, those. Priyanka Thirumal Alagan.
விளையாடணும் உனக்கு கொடுப்பாங்க. எருமைமா. அதுவே அப்படியே ஏதாச்சும் அது டேய் சிரிக்கிறதா சிரிச்சு தொடலாம். ஏன் அடுத்தவன் தொடருது? அல்ல அவன் பிரியங்கான் இருக்கு. ஐயோ அழகுன்னா என்ன சார்? Okay, right. Who's playing there? Sir, that's played by Mirna Akas, sir. அழகனக்கா. அழகன். Okay, next. Miss Alagan. Next name, please. Priyanka Thiruval Alagan, played by Mirnaka. உங்களுக்கு என்ன சார் பேரு? சார் What? சிகாச்சு. அடுத்தது, who's next? So the next person is Pavani Sharon, sir. பப்பாளி சார். பப்பாளி சார். அதான் பொண்ணு பேர் தானே. எந்த பொண்ணு பேர் சொன்னாலும் Next. who's playing it? So it's Mridubhashini Akas, sir, and she's a sculptor, sir. Mridubhashini Kvala Papani. Okay, in the US batch, which is going to have their skit continued tomorrow morning, Mitra is playing a role, and one of the US batch candidates asks Mitra, what is your hobby? Mitra says cooking and reading books. So she immediately named Mitra for the skit, and the name was Cookie Bookie. So Mitra's name is Cookie Bookie. And the Mari, Nice person. Babani, Babani, sir. Swaran Pichuka, then Chasla Sapta Pakoda, then Patsari. நான் நீ கேட்டேன். Sir, be clear when I send the PPT, sir. Okay. பப்பாளி சார் பேர் சொல்லுங்க. அடுத்த பேர் யாரு? சொல்லுங்க நீ. So the next one is Nagula Nana. It's Chetan Osanipalli. சத்தமா. சத்தமா. And he's a Hey, basketball hey, player in Hey, please. இவன் நம்மளோட பேர் you cannot hear Kiran. Chetan Osanipalli. Chetan. Chetan 10 பேர் தள்ளியா? பசானி தள்ளியா? மசாலி பண்ணி. Okay, Kiran, you said that all these names are someone, people you know. So can you just explain to me about the poor soul who has this name? Chetan Pasani Pani. So first of all, this is a very this is not supposed to be like offensive to you now, so don't take it offensive. But he's a very annoying person in fifth grade, and Nothing he is as also offensive. finds fault in people. Nothing is as offensive as Swaran Pichuka. இங்க இதுலயே இருக்கு. அப்பவும் பாரு. அதுல ஏதா கட்சிக்காரன். பச்சிகாவது நான் இல்ல கட்சிக்காரன் கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பெங்களூர் நியூஸ் பிச்சுக்கோன்னு ஏதோ கேட்டேன். பெங்களூர் நியூஸ் இருக்காது. என்னோட ஃப்ரெண்ட் பேர் ஆந்தூர் ரவீந்திரா கட்சிக்காரன். அது 2001 இருக்கு. பட் பிச்சுக்கா வந்து Okay, so Kiran, thank you. That was a very good therapy that you have given for us. ஆயிரம் பேர் சார் ஆயிரம் பேர். Do you have any other names? ஆமா. I have two more names, sir. Go ahead. So, sir, the next one is Nagan Rao, sir, and a very educated person with impeccable knowledge on forensics, sir. Who's playing it? Prabhu Aditya, sir. பிரபு பேர் கடந்து வைங்க. நெக்ஸ்ட். And And then the last person is Ashrit Parasu, sir. He's an esteemed banker in the highest bank in India, HDFC Bank, sir, and he is a person who has
good reputation in society, sir, and this is played by Kavin Karthik, sir. Asif Parisu. Ashif, sir. அது பேர் என்ன? Swaran Pichuka. ஏன் பேர் Chetan. Chetan. Chetan Person Pali. நீதானே? என்ன சார் கேள்வி? குப்புசாமி தெரியல. சார் இந்த பேர் படிச்சுப்பாரு சார். ஒரு மாசம் ஆச்சு சார். சார் நீங்க plot ready பண்றது characters சார் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. அத plot கண்டென்ட் இல்ல. Lord எல்லாம் பேர் ரெண்டு பேர் கண்டுபிடிக்கவே 4 No, but jokes apart, if anyone doesn't like their name, they can tell me. I can change the name. அந்த பிச்சுக்காவை மட்டும் மாத்தி எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும்? ஒரு பேர் சார். என்ன சார்? Sri சாரி சார். Sai Sagida Rama Gaud Papa. அந்த பேர் யாரு சார்? இது ஒரு பேர் சார். கேசன். அந்த பேர் யாரு? Okay. Please. ஐயா சம்பூர்ண ஐயா. Ritvika, you hear me? Are you here? Yes, sir. Ritvika, there are two things. One, I want all the character names to be changed because we have given the celebrity names. I don't want actors and celebrity names to given to the students of MS Evening Sessions. Number two, you have been recently commenting in my YouTube videos and I'm able to see your profile picture. And that profile picture is of a celebrity who has acted as Lord Krishna in Mahabharata. He is also an actor. So I don't want any actors' pictures to be put up as the profile picture. That's something really odd for me. So change the profile picture. Okay, sir. As far as profile pictures are concerned, family members, if not family members, pets. If not pets, flowers. If not flowers, maybe nature or Almighty. That's it. The Nadige, not at all. I don't like that. Okay? Okay, sir. Yeah, Nitin, time, right? Yes, sir. I have to leave now, sir. Okay, so we are expecting your PowerPoint presentation and character list in the WhatsApp group, okay? Yes, sir. Alright, Nitin, see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, good day to all. Have a good day. Kiran? Sir, wrong questions, sir. No, I have an instruction for you first of all before that. Okay, sir. Nitin Murugan is the only person in the MS Evening Session platform who does not do any therapy. So tomorrow you are going to give a presentation, not a presentation, you are going to explain to him about alpha level and he should start doing the therapy from tomorrow onwards. It's your responsibility, you will make that in front of everybody. I'll give you 5 minutes for that. Okay? Okay, sir. Sir, I too don't have any therapy, sir. Yeah, for both of you, Kiran will explain. Ritvika and Nitin Murugan. Sir, may I create like a small PPT, sir? Sure, if you can. Definitely. Okay, sir. Yeah, you said you had a question. What is it? Sir, when should I like continue the rest of this PPT with Kalpitaka, sir, or should I complete it my way and then Kalpitaka can create her way and we can merge it together, sir? No, give it a rest. We will. No, give it a rest. We will first finish Kalpita's and then we will think about your skill. Okay, sir. Right, so we have tangible skits. Number 1, Kirtana's skit, yes, doable and it is executable. Number 2, Nitin Murugan's skit, doable and executable. Number 3, Hariharan's first part where a professor and 5 students Team fight. trying to hack the mobile phones and the devices. Pretty much doable and executable. Kalpita's the World Extinction Journal is a real interesting one that's executable and doable. Krishman's Horror Journal, although it is a little bit of repeated one and a cliche one, there is a lot of space and scope for
improvising upon, we can add as much as we can, so that's also doable. PPT எல்லாம் ரெடி பண்ணி போடணும். பாலிஸ்ட் ரெடி Uncle, see, Haryana Sanskar. Working after I will be submitting the எக்ஸாம் இருக்கா? Academic issues. academic issues. So, ஸ்போர்ட்ஸ் டெஸ்ட் நீ மிஸ் பண்ணினா அடி வாங்குவ. uncle, in the coming Sunday I will be the ஸ்போர்ட்ஸ் டெஸ்ட் உனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகே, பிசைட்ஸ் ஆல் த லாஃப்டர் அண்ட் ஆல் தட், ஃபுட் லூஸ் டெண்டன்சின்னு பேர் இருக்கு. ஃபுட் லூஸ் டெண்டன்சினா கால் வந்து பிரெயின் சொல்கிறது கேட்குறது. உன் பிரெயின் உன்னுடைய கால் வந்து உன் பிரெயின் சொல்கிறது கேட்குறது. அது போக நீ ஷூவை போட்டு கொத்துன்னு கீழே விழுந்து. ஸோ ஷூவை மாற்ற முடியாதுன்னு நீ சொல்லிட்டா ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். பட் அதை கண்ட்ரோல்டாக கம்போஸ்டாக பண்ணணும். அது நீ விளையாடும் போது நீ மைண்ட் ட்ரெயின் பண்ணி தான் கொண்டு வரணும். அதுக்கு நீ முதல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு வரணும். புரியுதா? இது ஈஸி இல்லை. ஸ்போர்ட்ஸ் டெஸ்ட் நான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு நான் என்னுடைய ஒர்க் அவுட்லாம் விட்டு என் மெடிடேஷன் டைம்லாம் விட்டு உங்களுக்கு நான் ஸ்போர்ட்ஸ் டெஸ்ட் நான் கவர்மெண்ட் வந்துருக்கு தெரியும்ல. அதெல்லாம் நான் ஏன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கேட்டால் உங்கள் மைண்ட் பாடியெல்லாம் ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் நானும் விளையாண்டுருக்கேன். அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. தேர் இஸ் செல்ஃபிஷ் கைண்ட் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ட் இன் தட் டூ. ஐ ஷுட் பீட் தட். ஐம் கன்ஃபஸிங் தட். பட் அதை மிஸ் பண்ணாது. புரியுதா? உனக்கு தான் அது ரொம்ப ஏன்னா இப்போ கிருஷ்ணன் நடுவன் கவின் கார்த்திக்லாம் இருக்காங்கன்னா பள்ளிவேல் ட்ரில் எடுத்துருவார். ஸோ பள்ளிவேல் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வரலன்னா எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. என்னை விட அவர் வந்துட்டு அதில் சூப்பராக இருந்தாங்க. அதனால் பள்ளிவேல் கிட்ட வந்துட்டு என்கிட்ட கிளாஸ்க்கு வரலன்னா எனக்கு அதில் பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய காஸ்மிக் எனர்ஜி வர டைமில் 5:30 அங்கே இருக்கு எனக்கு பள்ளிவேல். இஸ் அ ஸ்டார் இல்லையா? பட் இப்போ வேற வருஷம் நீ, கல்பிதா, விஷ்ணுபிரியா, கீர்த்தனா, மித்ரா எல்லாரும் எனக்காகத்தான் வரீங்க. என்னுடைய செஷனுக்கு தான் வரீங்க. அதனால் அதில் 1.25 மணி நேரம் தான் இப்போ டைம் கம்மியாக போச்சு. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் திஸ் ப்ரோசஸ். இதுதான் ரைட். ஸோ ஆமாம் எல்லாத்தையும் வேணா கீழே ஒரு வெசல் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் கொண்டு சொல்லி உனக்கு த்ரோட்டே இல்லைடா. உனக்கு பகுதியிலிருந்து வயிறு வரைக்கும் அப்படியே ஒன்றா இருக்கு. உனக்கு எங்கடா த்ரோட்டு காட்ட அவன் பாடியில் அது தெரிஞ்சுட்டான். ஓகே பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், now last but by no means the least, Mitra will give a curtain-raised explanation about the good manners kit that we had. How many people did care to watch the PPT that she sent and the videos that she sent? 1, 2, 3, 4, 5, 6. பரவாயில்ல 6. பரவாயில்ல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டீங்க. ஓகே ரைட். ஸோ 6 members in the direct. நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்க்கலாம். என்ன எப்படின்னு அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட தான் சொல்லு. அப்புறம் எது குரூப்பில் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுங்க. கம்பல்சரியாக குரூப்பில் இருக்கிற மெசேஜஸ் பார்க்கணும். பார்த்தா அதை சொல்லிட்டு விஷயத்தான் ஒபே பண்ணணும். அதுதான் குரூப்பில் ஆட் பண்ணிடுங்க. அன்றைக்கி நீ கிளாஸ் வரும்போது நான் சொன்னேன். நீங்கள் பார்க்கணும் சொல்லுங்கள். போய் முதல் வேலையை நாளைக்கு அந்த ஸ்கிட் என்னங்கிறத படிச்சுப்பாங்க. மித்ரா அனுப்பிச்சு படிச்சுப்பாங்க. How many of you in the online have seen the skit? Be honest. Sir, I saw the video, sir. I read, sir. Sir, I saw the PPT. Sir, I saw the PPT, sir. Sir, I read the PPT, sir, but I didn't get time to watch the videos, sir. Yeah. Videos, I totally agree. Watch it when time permits. So now Mitra will come and stand over here. Stand over here and she will explain what is the outline of the skit that we are going to have. And meanwhile, I have started editing Vedavarshans skit. I have completed Green Opal skit and I have posted all the 4 videos yesterday itself. So the last video is very nice, sir. Thank you. Sir, I think it's fun, sir. அப்படியே Yes, sir. Excuse me, sir. ஆமாம் அது ரொம்ப நேரம் ஆகும். கரெக்டாக அவன் குத்துற இதுக்கு டைமிங் எல்லாம் பார்த்து 3:45 4 மணி நேரம் ஆச்சு. 4 மணி நேரம் ஆச்சு. அது எல்லாம் லைட் சோர்ஸ், லைப்ரரி லைட் சோர்ஸ். அது எப்போ வேணாலும் யூஸ் ஆகும். யா கிரண், வாட் இஸ் இட்? Sir, I mean no offenses to Mitra, sir, but I have to leave now, sir. Your class? Academic classes? Yes, sir, I have school now, sir. Yeah. So maybe in the break, just watch the last part of the recording of this video.
you will be able to understand. Yes, sir. Definitely, sir. Right, right. Keep sharing this down. See you tomorrow. Bye. Bye, Kiran. Bye, Kiran. Bye, Kiran. Bye, Kiran. நீ சொல்லு. Bye, Kiran. சொல்லு. Can we use the PPT for the presentation? Yeah, sure. Take it. Sir, let's Okay, let us all focus, and they are cross-referring the PPT for whatever she is trying to explain. Sir, இது வந்து சும்மா ஒரு first part entrance ஒரு glimpse அதுக்கப்புறம் second part. அக்கா 1 minute. Characters or This is last year's PPT, இல்ல? Yes sir. ஆனா எல்லாமே சேர்ந்து தான் நம்ம இருக்கோம். John, Charles. So, character and இப்போ நான் சொல்றது வந்து first part ஓட glimpse. Yeah, பார்க்கணும் நீ. Ready? Let's all time us start. 3, 2, 1, go. So, a warm good evening to one and all present here. So, I would like to start explaining about my script, but within that I would like to give some glimpse and description about what happened in the first part. So, it started like this. There was Catherine, that is one of the main role, and she was a psychologist, and she completed MBA in a big university. And she had many friends in her school and college days, and she's a bit different person. Although she is a psychologist, she always hates person who change their behavior and who is normal as they were. So what happens is she's planning a trip to USA so that she could have a enjoyable trip and at the same time get together. So and she takes all the charges and duties for the travel. And it's May 12 at 10 p.m. they boarded the flight, and they had lot of fun and. So what we actually did was last year in the sequence that Mitra just mentioned, the airport sequence was carrying a lot of abundant scope for infringing the good manners into the people. We started as much rudimentary as possible to go to the basics of not putting the litter into the airport premise and saying thank you, saying good morning, wishing, greeting. Every single tiny nuance of basic courtesy and manners were included. So airport sequence had all the basic courteous behaviors, right from wishing people, greeting people, till giving thank you and to maintaining a decorum. And from then we again, so this Catherine girl is a very well-behaved girl, known for her courteous behavior, while the other friends, they were also very good, but the time has changed them. So it was very difficult for her. If you watch the video, you will understand. So Nagalan was playing as a well-behaved person, and there were some troublesome people. Vedoshan was playing as if he's a little bit troublesome candidate or something. So we had a lot of things involved. So from the airport scene, we again moved to the next sequence. And in the next sequence, it was okay. Yes sir. and we made MS evening sessions aeroplanes for airlines. Yeah, correct. MS So, Airlines. MS airlines. So they reached USA on May 13th at 3 p.m. and now they visit many places like hotel, mall and everywhere, and hotel in this sequence only Dinesh John asked for Pandit Butter Masala. so a very established 5-star hotel, 5-star hotel owner இருக்குல்ல சார். correct. 5-star hotel chain restaurant owner, Dinesh John, and he is basically having a clutter into his mind that he is more self-driven, esteem-driven, but he is not having proper manners. Rich, everything, but he is not with proper manners. That's when we had this fun of Dinesh John asking for this, and I made a fun, and we all were a lot of laughter. That's good. And this is where the people meet a priest from a Catholic church, and that priest was respecting Dinesh John and other people very well, but he did not get the respect back, and there were a lot of chaos and there were many fights at the same time. And they visited many places like beach, mall, temple, and everywhere we could find some good manners. Like we have different, the US people in real life they act differently. In temple situation, even when they see unknown people, they will bow their head and they will respect them. And in mall, if we are standing in a queue, they will just give the other people.
And mainly in hospital, one of the thing, if we have huge crowd, huge patients standing in a queue, the people, that is the people in the hospital would like to serve food. They will take the patient to a place where they will serve food and they could take rest, but the token, that is the number they get to visit the doctor remains the same, and when the doctor calls a person, they could just visit. So I incorporated all this, and in the situation they all Catherine to visit a place called Pennsylvania. You are explaining the old script. Why? Sir, for the people who didn't. அது அவங்க வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Then shall I move to the part? Do it. நான் வந்து இனிஷியல் கிராக்ஸ் மட்டும் சொன்னேன். ஏர்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீ எதுக்கு பழசு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க? அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. இந்த வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கு, எடிட் பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போட்டுருக்கு. அப்போ நான் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். So starting with good manners, second part. So friends, it is a note. The characters I have given is taken from last year's, and I did not make it as an offense. So please don't take it as an offense. So I would like to first introduce about characters. So when I am explaining the outline, you will get a clear picture. So the first character is Catherine. She is a psychologist and MBA graduate. Very kind and humble person. At the same time, hates people who change their behavior. And this role is played by me. Then the second role is Vinesh John. He's the college mate of Catherine, and he lives in Rajasthan. The owner of the 5-star hotel, and actually he was aspiring to become an IAS officer, but due to the insistence of their parents to start a business, he had no other goal. He started, but actually in real life he's a very good hard worker, and he puts his soul in whatever work he does. And this is played by Vedarshan Anna, as you all know. The third character is Charles. He was a mathematician in California, but due to some problem he had to come and India. He was one of the best friend of Catherine when she visited US in part 1, and a great respectful and soft person. At the same time, he respects and considers his job as his major responsibility. Sorry. No problem. So, the first part I will just start here because he was in the USA. This part is one of the tourists coming in. Yes, now. At the same time, before they come, some problem, you can keep the problem. Then he comes and settles. Oh, we already decided the problem. So this role is played by Raghuvan Anna. Then the fourth role is Philip. He's a big actor. He's a big He's not actor. going to be there. He's not going. Then shall I skip the character, sir? Then shall I give this character to Kavin Karthik, sir? So, Kavin Karthik, for your reference, you are a big actor, a good shaggy, at the same time a famous celebrity. You are a famous celebrity, helps everyone without any hesitation or ego, but hates ill-mannered people, and a very good friend of Catherine. So you are playing this good. And PPT போய் பார்த்து அதுக்கு போன வாங்க. The fourth character. நீ இந்த காரணம்லாம் சொல்லி எனக்கு கண்டிப்பாக கட்டாயமாக பார்க்கணும். குரூப்பில் இருக்கிற மெசேஜஸ் வந்துட்டு காலையில் ஒரு தடவை சாயங்காலம் ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு 2 நேரம் பார்த்தே ஆகும். அது உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஆன்லைனில் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது ஃபோனை வச்சுட்டு கேமெல்லாம் விளையாடணும். வீட்டுக்கு போனோன்னா பிபிடி பார்த்துட்டு எனக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். So the next character is Anthony, the director and the producer, and he has come to India for a visit. And he's little short-tempered, but people and friends accept him. So this role is played by Krishman. The next role is Liana. The body says little stuff. Liana. Liana, the motivating and soul friend of Catherine, lives and works in Punjab, and she's a neurologist. Not in touch with anyone except Catherine, but she realized her mistake, and now she's very calm and casual. And this role is played by Kalpitaka. Next is role is Tara, the doctor. Lives in Karnataka, a very good friend, but a little possessive of Catherine. She never changed her behavior of being possessive and jealous of others, but she's very responsible. Played by Vishnu Priyanka. And next character is Bhima, the lawyer. He lives in Haryana, and his college mate
friendship a lot and a very good human being. He's strong and courageous but believes in everyone, no matter who he or she is. The next character is played by Dakshinanna. The next character is Mohan Raj. He's a cricketer and lives in Delhi. A very silent and soft person. Doesn't ask for help other than his own friends. He has a lot of ego, but he's a carefree person sometimes. Linda is not going to be. Okay, sir. This role is played by Prabhu Aditya. Samana, skip. Okay, sir. Skip. I don't have any question. And the next character is Andrews, an ethical hacker in California. Mama. Sir, I'm just a serious country. Andrews Matthews. Hurry-ya. Andrew sir. First part in the First part the warrior of Pinche. Sir, he has a huge respect on Indians and he's from a very decent. He's from a very decent. Sumar. Yeah. Oh. He's from a very decent and well-mannered family. He takes care of his hospital and he's a medical graduate too. And a great personality and has the capacity to be a role model and that's great. That's So played they by reformed from the first. Hare Harananna. Matthews, very big scholar. He has studied around 20 to 21 years totally. A very good person and all-rounder. Lives in Washington, D.C. Very kind and friendly.